Mi golden retriever, Max, mi salvo la vida, pero no de la manera que pensarías. No me saco de un incendio en mi alerto de una emergencia médica. Se negó a entrar mi casa durante 3 días seguidos. Y cuando la policía finalmente llegó con una orden de registro, lo que encontraron escondido en mi ático, me heló la sangre. Me llamo Jessica Monroe. Tengo 32 años. Trabajo como diseñadora gráfica desde casa y vivo sola en un vecindario suburbano tranquilo en Oregon. Bueno, no completamente sola. Tengo a Max, mi golden retriever de 5 años, que ha sido mi mejor amigo y compañero constante durante los últimos 4 años. Mi hermana menor, Vanessa, vive unas 2 horas de distancia. Y es enfermera y hablamos todos los días. Y es la persona a la que llamo cuando algo sale mal, grande o pequeño. Nunca imagine que tendría que llamarla por algo como esto. Hace 6 meses compré mi primera casa. Sentí que era un nuevo comienzo perfecto después de mi divorcio. La casa fue construida en los años 40, una de esas casas antiguas encantadoras con pisos de madera que crujen al caminar y ventanas que dejan entrar la luz de la mañana más hermosa. Tenía carácter, historia y, lo más importante, era mía. La mejor parte era el gran ático, en el segundo piso. Tenía planes de convertirlo en una oficina en casa, un lugar donde pudiera trabajar sin distractions y tal vez finalmente organizar todas las cosas que aún no había desempacado. Mi vida había quedado en una rutina cómoda. Me despertaba alrededor de las 7 o'clock, sacaba a Max a un largo paseo por el vecindario, regresaba y preparaba café mientras él se estiraba en el suelo de la cocina. Trabajaba en mi escritorio en la sala hasta el almuerzo. Luego pasábamos tiempo en el patio trasero. Max perseguía ardillas mientras yo me sentaba en los escalones del porche con mi laptop disfrutando del aire fresco. Por las noches, era nuestro momento para relajarnos juntos en el sofá, el acurrucado a mi lado mientras veía televisión o leía. Era simple, pacífico y exactamente lo que necesitaba. Max era el perro más fácil que había conocido. Tenía sus peculiaridades como cualquier perro, pero era predecible. Amaba su rutina tanto como yo. Cada mañana, la misma ruta de paseo. Cada noche, el mismo lugar, en el sofá. Era amigable con los vecinos, excelente con los niños, y nunca causaba problemas. Por eso, lo que ocurrió aquel martes por la tarde de finales de septiembre me tomó completamente por sorpresa. Acabábamos de terminar nuestro paseo habitual. El clima era perfecto, y esa temperatura de principios de otoño donde necesitas una chaqueta ligera, pero el aire aún se siente cálido. Max había estado normal todo el tiempo, olfateando cada árbol, moviendo la cola ante los corredores que pasaban, tirando de mi hacia el parque como siempre. Pero al regresar a casa y abrir la puerta principal, Max se detuvo en seco. Plantó sus patas firmemente en el porche y se negó a avanzar. Al principio pensé que estaba llegando, tal vez quería quedarse afuera un poco más. Miré y tiré suavemente de su correa. Nada. Entré y lo lame. Se sentó en el porche y me miró. Tomé sus golosinas favoritas de la cocina, las que normalmente lo hacen hacer volteritas. Las puse justo en la entrada. Me miró las golosinas, me miró a mí y luego se alejó de la puerta. Intenta todo. Su jaguit chariot, su comedero. Incluso lev su plato de agua al porche. Max solo suspiró suavemente y se recostó en el porche, con los ojos fijos en la puerta abierta como si hubiera una pared invisible que no podía cruzar. Después de 20 minutos intentando todo me rendí. Me senté a su lado en los escalones, completamente confundida. Max apoyó su cabeza en mi regazo y soltó un suspiro largo y pesado.
No estaba enfermo ni asustado exactamente. Actuaba protector, como si intentara mantenerme fuera de la casa. Pero eso no tenía sentido. Solo habíamos estado fuera 40 minutos. Nada podía haber cambiado en ese tiempo. Acrací su suave pelaje y mirar nuestra casa, las luces brillando cálidamente por las ventanas. Todo parecía completamente normal. No tenía idea de que esa normalidad estaba a punto de desaparecer. El miércoles por la mañana, Max todavía no se movía. Había pasado toda la noche en el porche con él, dormitando en intervalos cortos y incómodos mientras él permanecía alerta, con las orejas moviéndose ante cualquier sonido. Cuando salió el sol, intent nuevamente persuadirlo de entrar. El mismo resultado. Retrocedía como si la puerta pudiera morderlo. La expresión en sus ojos ya no era confusión, era miedo. Para el miércoles por la tarde, supe que necesitaba ayuda profesional. Subía Max al auto, lo cual hizo con alegría, y condujo a la clínica veterinaria. El Dr. Raymond Chen había sido el veterinario de Max desde que lo adopté y conocía toda su historia médica. Lo expliqué la situación mientras el Dr. Chen lo examinaba a fondo. Revisó su ritmo cardíaco, respiración, oídos, ojos, estómago y articulaciones. Tras 20 minutos de pruebas, sonrió y dijo que Max estaba perfectamente saludable, sus signos vitales eran fuertes, no mostraba signos de dolor ni enfermedad y respondía normalmente a todas las pruebas físicas. Sugirió que podría ser un problema de comportamiento, posiblemente ansiedad provocada por algún cambio en nuestra rutina que yo no había notado. Recomendó darle unos días para ajustarse y monitorear cualquier síntoma físico que pudiera aparecer. Salí de la clínica más frustrada que tranquila. Si nada estaba mal con Max, ¿por qué actuaba así? El jueves, mi punto de quiebra. Había estado durmiendo en mi auto en el camino de entrada durante 2 noches, solo entrando para ducharme y tomar ropa limpia mientras Max esperaba afuera. Mi trabajo estaba atrasando porque no podía concentrarme. Apenas dormía 3 horas. Vanessa llamó y ofreció a manjardo inmediato, pero le dije que podía con ello. No quería admitir lo asustada que estaba, no por Max, sino por no entender lo que pasaba. Esa tarde, algo cambió. Max se paró al borde del camino mientras el sol se ponía, mirando fijamente mi casa. Específicamente, estaba mirando la ventana del segundo piso, la pequeña que daba al ático. Comenzó a gruñir, un sonido profundo y retumbante que salía de su pecho. Nunca había oído ese sonido. El pelo de su espalda se erizó, y su cuerpo se tensó. Seguí su mirada hacia la ventana del ático, pero no six nada salvo oscuridad. La calle estaba tranquila. Los vecinos cenando adentro. Ali estaba yo en el camino, con mi perro granando a mi propia casa como si estuviera embrujada. El viernes por la mañana decidí llamar a un especialista en comportamiento animal. Antes de poder buscar números, escuché una puerta de coche cerrarse. 2 personas con ropa de negocios caminaban por mi camino. La mujer levantó una placa. Se presentó como la detective Lauren Briggs, y su compañero como el detective Marcus Wade. Preguntaron si yo era Jessica Monroe, si vivía sola y si había notado algo inusual últimamente. Cuando les conté sobre Max negándose a entrar durante 4 días, sus caras cambiaron completamente. La detective Briggs miró a su compañero y luego a mí, y pidió permiso para registrar mi casa, específicamente el ático. Mi corazón se hundió. Briggs debió notar el color de mi rostro porque inmediatamente sugirió sentarnos. Nos quedamos en los escalones del porche con Max entre nosotros, y ella explicó todo con voz calma y firme, lo que hacía las palabras aún más aterradoras. Llevaban 3 semanas siguiendo a un sospechoso llamado Dylan Crow,
basquedo por múltiples robos en nuestro condado. No era un ladrón común. Tenía un patrón perturbador de esconderse en espacios vacíos de casas donde vivían mujeres solas, áticos, sótanos, espacios de rastreo, cualquier lugar donde pudiera permanecer oculto por días. Observaba a los residentes, aprendía sus rutinas, y en dos casos confirmados, había atacado. Un vecino de dos calles más al reporto, verá un hombre con la descripción de Dylan subiendo al techo cerca de mi propiedad por días atrás, el martes por la tarde. Revisaron cámaras de seguridad de la zona y encontraron un video borroso de un hombre entrando por mi ventilación del ático mientras yo estaba fuera paseando a Max, alrededor de las 5 p.m., justo antes de que Max se negara a entrar. No podía respirar. Mis manos temblaban tanto que la detective Briggs me tomó el teléfono suavemente. Llamaron a Vanessa. No podía formar palabras. La detective explicó la situación y Vanessa se apresuró a manjar hasta aquí. En minutos, llegaron más patrullas. Oficials entraron a la casa mientras Max permanecía a mi lado. Pude escuchar los pasos y luego el crujido de las escaleras mientras subían al segundo piso. Todo se volvió aterrador. Nuestra casa, antes segura, se veía como un lugar extraño. Escuché el raspado metálico de la escalera del ático. Luz de linternas se movía dentro. Voces, comandos que no podía distinguir, pasos pesados bajando. Briggs se posicionó entre mí y la casa. Max comenzó a mover ligeramente la cola, todavía tenso, pero algo había cambiado. Los oficiales salieron con un hombre espesado, Dylan Crow, 34 años, delgado, cabello oscuro y ropa sucia. Sus ojos recorrieron la calle y se posaron en mí un segundo. Sentí un escalofrío. En el ático encontraron un saco de dormir detrás de cajas, envoltorios de comida, botellas usadas como baño y, lo peor, un cuaderno. Dylan había anotado mis rutinas con detalle, hora de despedida, ducas, trabajo, comidas, hora de dormir. Observaba desde huecos en el piso y ventilaciones. Sabía mi rutina mejor que yo misma. El cuaderno mostraba horarios hora por hora durante 3 días. También encontraron un cuchillo, bridas y cinta adhesiva. Investigaciones previas confirmaron que había hecho lo mismo con otras mujeres en la zona. Si Max no se hubiera negado a entrar, si lo hubiera forzado o llevado a un lugar seguro, habría estado sola durante 4 noches con un hombre peligroso en mi ático. Max me estaba protegiendo. Me abraza Max y Lore. Él se quieto, lamiéndome el rostro. Vanessa llegó poco después, y nos abrazamos los tres, mientras la policía procesaba la escena. Max movió la cola completamente por primera vez desde el martes, y finalmente me sentí segura. Me quedé con Vanessa durante 2 semanas. No podía dormir sin Max. Los detectives encontraron conexiones con otros casos, y más mujeres compartieron sus experiencias. Volví a casa después de que la policía terminó. Instalamos cámaras, sensors y cerramos permanentemente la ventilación del ático. Adopté a otra perra, Luna, una mezcla de pastor alemán de 3 años, y Max y ella se llevaron bien de inmediato, haciéndome sentir más protegida que cualquier sistema de seguridad. El juicio fue difícil, pero Dylan fue sentenciado a 18 años por múltiples cargos, incluyendo acoso y allanamiento. El juez mencionó que el comportamiento de Max probablemente me salvó la vida, y Lore en la corte. Comparto mi historia para que otros entiendan algo crucial. Confía en tus animales. Perciben cosas que nosotros no podemos. Max sabía que había alguien en el ático antes de que yo tuviera idea. Su negativa a entrar no era terquedad o ansiedad. Era protección. Si tienes mascotas y empiezan a comportarse extraño, presta atención. Podría ser nada, o podría ser todo.
Max no fue solo un amigo, fue mi guardián mi hero. Lo debo la vida. Ahora, cada tarde, los tres nos sentamos en el patio y vimos el atardecer. Max apoyando la cabeza en mi rodilla y yo rascando detrás de las orejas, agradeciendo una y otra vez. Confía en tu instinto. Confía en tu intuition. Y, sobre todo, confía en tus animals.